slipping now. Look what I'm whipping now. And when you live under a situation like that constantly, and then you ask me, you know, whether I approve of violence. I mean, that just doesn't make any sense at all. Blanc ingénieur, noir ingénu, au rang des seigneurs ou dépourvu de génie, grand vainqueur à l'âme de gagneur, ou fainéant et menteur, tout ça dans un même corps réuni. Race qui réussit, espèce peu avancée, sans histoire écrite ni récit, donc sans passé, inventeur cravaté, créateur gâté, créature ratée, sans grandeur à cravacher. Vous ne devez pas être spectateur du massacre qui est en train de se passer dans nos quartiers, où nos frères se font tuer, où nos frères se font assassiner, où nos frères se font violer. Vous n'avez pas droit d'être spectateur de tout ça. You will not be able to stay home, brother. Well, I would make a distinction between the way we defined revolution in the 1960s and the way we have come to define revolution in the 21st century. When I was a young activist, we were literally surrounded by revolutionary developments. There was the Cuban Revolution. There were all of the African liberation movements. And we really thought that that we were going to be a part of a revolution that was anti-racist, a revolution that would overturn capitalism. We hadn't yet understood the gender element at that time. And of course, that revolution never happened. But at the same time, our activism led to many changes. And I would today talk about the need for revolutions and recognize that revolution doesn't happen at a single moment. It's not simply about overturning the state. It's not simply about getting rid of capitalism, although I wish we could do both. I wish we could overturn the state, and I wish we could dismantle capitalism. But we've also come to recognize that capitalism is racial capitalism, and that there can be no revolution until we seriously come to terms with the ghost of slavery and the ghost of colonialism. And of course, gender has become a central element of radical social change. There can be no change in the world unless we can, first of all, recognize that the most pandemic form of violence in the world is gender violence. So I think that the agenda for revolution today is far more complex than what we assumed it was. And certainly it involves addressing the repressive apparatus of the state. And I'm very honored to be participating in this interview with Assa Traoré because of the struggle in which she is involved here in France, which very clearly addresses the police violence and the structural racism that is so much a part of, that is as much a part of France as police violence and its genealogy with slavery is a part of the United States of America. Quand nous on parle de révolution dans le combat de mon frère, c'est vrai qu'on fait toujours référence à l'esclavagisme, au colonialisme, systématiquement parce que c'est important que les personnes aujourd'hui prennent conscience que des personnes, que la France, que des pays ont massacré, ont tué un peuple, ont fait subir, ce qu'on nous fait subir aujourd'hui, on peut en faire référence à l'esclavagisme et au colonialisme. On en fait toujours référence. On parle aussi de mai 67 que la France n'en parle pas.
ne parlent pas ou quand ils ont été en Guadeloupe tuer une population noire. Et ça, c'est important que les gens prennent conscience que ce qui nous arrive aujourd'hui est une continuité de ce qui s'est passé à l'époque. Et c'est surtout de dire que des personnes se sont battues avant nous, des personnes sont mortes avant nous, des personnes sont parties en prison avant nous. Et nous, on ne peut pas laisser ce combat en vain parce que c'est des combats qui ont été menés depuis des années et des années. Et aujourd'hui, c'est important. Ce qu'on a aujourd'hui, on ne l'a pas eu gratuitement. Donc c'est un combat qu'on doit porter, on doit être dans la continuité de ce combat-là. Et quand on dit révolution, c'est renverser le système. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient tuer mon frère le 19 juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise, ils n'ont pas une liste de noms dans leur gendarmerie en disant on va tuer Assa Traoré et demain on va les tuer, on va les violer Théo et on va les tuer Gaï Camara d'une balle dans la tête. C'est le système. C'est toute la violence que ces gendarmes et ces policiers exercent dans nos quartiers. C'est sous couvert de ce système répressif, ce système violent et ce système qui est raciste en tout cas envers nos jeunes frères. Et quand on parle de l'esclavagisme et du colonialisme, moi aussi je veux parler de mes grands-pères qui se sont battus pour cette France, qui ont fait la guerre 39-45, qui se sont battus pour la liberté de cette France et récupérer la liberté de cette France. Et aujourd'hui, la République a enlevé un de leurs petits-fils. Donc nous, aujourd'hui, on se lève et on dit on ne veut plus de ça parce qu'il y a une jeunesse qui arrive derrière, il y a d'autres personnes, d'autres enfants qui vont grandir dans tout ça. Donc bien évidemment, oui. Et aujourd'hui, en France, il y a les violences policières, mais la France va très mal aussi. Donc nous sommes tous face à ce système répressif très fort et très puissant. Donc on ne peut pas avancer tant qu'on ne l'a pas renversé. Et on ne peut pas le renverser tant qu'on ne passe pas sur une belle révolution. Et je pense que prendre exemple sur toutes les personnes qui sont battues avant, dont Angela qui est près de moi, ça peut nous donner que de la force pour avancer en tout cas. Le comité Adama, depuis le début, on ne veut pas être dans la récupération. Ça, c'est très important. Garder notre ligne ennemie à nous, celle qu'on a tracée, d'être toujours sur le même chemin. Mais convergence est un mot que j'ai entendu depuis la mort de mon frère qui revient très fréquemment. J'ai plus l'impression que c'est un mot qu'on utilise pour... c'est un mot qu'on utilise pour se dédommager de quelque chose ou d'une conduite ou d'un comportement qu'ils ont eu même envers nous. Mais dans la réalité, c'est pas vrai. Sur le terrain, c'est pas vrai. Beaucoup de personnes utilisent le mot convergence, mais ce sont des personnes qui ne sont pas sur le terrain. Ce sont des personnes qu'on ne voit pas. Ce sont des personnes qui vont juste être là sur la théorie ou des personnes qui vont venir à une intervention qu'on va faire tout simplement et de dire oui, nous sommes venus écouter le comité Adama, Assa Traoré, donc nous avons convergé. C'est pas ça la convergence. Nous, on a un travail de terrain. Nous, on a un travail où il faut lutter. Nous, on a un travail où il faut avancer. Et ces personnes-là doivent être à nos côtés. Ces personnes-là doivent combattre à nos côtés. Donc aujourd'hui, moi, ce mot convergence, j'en veux pas. Par contre, je veux dire mot alliance. Chaque combat, chaque lutte chaque combat, chaque lutte a son combat, a sa façon de penser, a sa ligne politique. Et ça, il faut la respecter. Qu'on soit d'accord ou qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est ton combat. Mais par contre, nous avons tous le même système répressif, nous avons tous le même État en face de nous. Par contre, on fait des alliances. On fait des alliances. Ton combat, tu le mènes comme tu le sens et comme tu le veux. Mon combat aussi. Mais par contre, on peut s'asseoir et dire on fait des alliances. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer ce système-là et pour en tout cas faire plier ce système répressif et raciste que nous avons en face de nous. I think it's helpful to use a feminist approach to understanding the interrelationships among movements for social justice, movements for radical change, and which is to say that it's not possible to simply call for justice in one area without also calling for justice everywhere. And so in France today, the struggle for justice for Adama is a struggle against the repressive apparatus of the state,
it's a struggle against racism. It's a call for justice and equality, as she was saying, in every realm. And I think that has to be the basis of the awareness of the interrelationships among struggles. And what I mean by that is an understanding of what is often referred to as the intersectionality of struggles. It's not possible to think about racism in isolation from struggles around gender and struggles against gender violence, police violence, which here in France claim the life of Assa's brother, is also related to intimate violence. So if one wants to understand why women are the target of the most pandemic violence in the entire world, one also has to understand how the state uses violence and what messages that sends to individuals. And so, of course, one cannot address all of these issues simultaneously. But one can have an awareness of the fact that when one is involved in, for example, justice for political prisoners. I've been active in the campaign to free Mumia Abu Jamal, for decades now, or Leonard Peltier, who's the longest held political prisoner in the U.S., or Assata Shakur, who is in exile in Cuba and has been designated as one of the 10 most dangerous terrorists in the world, by the U.S. government. So as we are involved in those struggles, we are very much aware of the way in which they relate to, on-the-ground struggles for healthcare, for education, to change society. So I think that really has to be the basis of developing alliances. And I would say in this context that in many ways, awareness of the violence of the Israeli occupation of Palestine is a measure of that awareness of the indivisibility of justice. And therefore, young people involved in the Black Lives Matter movement and the movement for Black Lives in the U.S. are, by and large, very much involved in the struggle for justice for Palestine, because they understand the extent to which that struggle becomes a measure of movements, for justice, whether it be movements against the repressive apparatus of the state, whether it be movements against gender violence, whether it be movements against economic exploitation, movements around issues of the rights of trans people, movements around gender more broadly. And so I think that what is exciting about the new movements in the U.S., the movements of young people, is that they have this capacious awareness, and that it's I think, moving us closer to a revolutionary appreciation of how to get involved in campaigns for social justice. It's about time that women move to the leadership of these struggles, because women have always been the backbone of these struggles. I continually point out that we would not have a Black movement in the U.S. There would have been no civil rights movement without the pivotal organizing efforts of women. And oftentimes we don't take into consideration the work of those whose names are not known, who are not
represented as individuals. We don't take into consideration the work that poor Black women, especially in the context of the U.S., the work that they did to guarantee that we would move forward in our struggles against racism. And so finally, this is an era where women are on the rise all over the world. And, you know, there are slogans that say, the future of the world is female. And it's not designating women, and I should say we need to use the category women in the broadest possible sense. So it includes women of all, you know, racial, ethnic, national backgrounds. It also includes trans women. That women are on the rise all over the world. And this doesn't mean that it's simply women, but when women rise up, the whole world rises with them. And this is actually the difference between the kind of leadership that has been exerted in the past and a kind of feminist approach toward collective leadership that we see developing today. Aujourd'hui, si je peux prendre la parole publiquement, dire ce que je veux librement en tant que femme noire, c'est que des femmes se sont battues, des personnes se sont battues avant pour qu'aujourd'hui, je puisse avoir cette force. Et ça, c'est important. C'est ce que je dis tout le temps. Et on me reprend souvent en me disant non, c'est un droit, c'est un droit. J'ai dit non, des personnes, parce que c'est un droit qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, c'est important de le dire. Moi, en tant que femme noire, aujourd'hui, je peux m'exprimer librement et dire ce que j'ai envie de dire parce qu'il y a eu des femmes, plein de femmes, malheureusement des noms de femmes, comme elle l'a dit, qui ont été effacés, qui ont lutté, qui ont combattu avant nous. Mais après, nous, et c'est vrai que la femme aujourd'hui a une place très importante quand on voit sur tous les angles. De toute façon, la femme porte beaucoup de choses, porte beaucoup de luttes, mais c'est aussi parce que nos frères, mon petit frère, on leur enlève cette voix-là. On leur enlève cette voix-là qu'on a coupée en les tuant, en les maltraitant, en les isolant, en leur faisant comprendre, parce que nous sommes dans un état aujourd'hui, on leur fait comprendre que nos frères, ces jeunes garçons-là, ne peuvent pas participer à la construction de ce monde, ne peuvent pas participer à la construction de cette France, et ne peuvent même pas participer à la construction de leur propre vie. Donc c'est des garçons qu'on va détruire, où on va leur enlever cette voix-là, où on va les isoler, les enfermer dans nos quartiers populaires. Et nous, à travers le combat de mon frère, à travers le combat d'Adama, aujourd'hui, Adama est devenu un symbole. On veut que le nom d'Adama soit porteur de beaucoup de choses, qu'à travers ma voix de femme, en tant que femme, en tant que sœur, en tant que femme noire, de dire, bon, ces garçons-là, mes petits frères, ils existent, ils ont la voix, ils peuvent parler aussi. Parce qu'effectivement, il y a des hommes de pouvoir qui sont là. Une fois, on me pose la question, Assa, que pensez-vous de la journée de la femme le 8 mars, je dis c'est une journée c'est une belle journée et c'est une lutte où il faut continuer à se battre pour que toutes les femmes du monde puissent avoir les droits qu'elles méritent et qu'elles n'ont pas et qu'elles n'ont jamais eu et continuer à se battre. Et je renvoie la question à la journaliste, je lui dis mais nos frères à nous, face à quels hommes devons-nous en tout cas nous battre? Parce que nous, nos frères ne sont même pas considérés face à ces hommes-là déjà. Donc eux aussi sont sous-catégorisés, ne sont même pas considérés. Donc c'est important, nous et moi, à travers cette voix de sœurs et de femmes, de dire vous avez tué mon frère, vous avez enlevé la voix de mon frère, vous avez tué les rêves de mon frère, mais on va continuer à les faire vivre à travers d'autres noms, à travers d'autres garçons, où vous n'allez pas leur enlever cette voix-là et qui peuvent participer à la construction de leur vie. Parce que ces garçons-là, qui se font, dans les quartiers, qui se font contrôler plus de 5 fois par jour par les mêmes gendarmes, par les mêmes policiers, ils ne sont même pas pris en considération. Nous, on va remonter sur l'histoire où la femme est un fantasme sexuel de l'homme blanc depuis très longtemps, depuis même le temps de l'esclavage, où la femme ne sera moins nuisible que le garçon, où la femme sera quelque chose de très exotique, où on sera moins attaqué, ou pas de la même façon. Aujourd'hui, cette voie-là, on l'apprend pour dénoncer tout ça, et de la violence aussi faite à nos frères.
radical struggles emerge, particularly contestations to the violence of the state. The question is posed to those who resist. The question of violence is posed to them. And so in that video, many, many years ago, almost a half century ago, I was asking the journalist who wanted me to explain the use of violence, of whether or not he had considered the fact that it is the state that is in possession of the monopoly of violence, the state and its vigilante representatives. And one can say the same thing today. Police violence is unabated, and what you are experiencing here in France and have experienced as a direct result of the colonialism, the attacks on Black communities, Arab communities, is something that has continued unabated. Now, our analysis of violence has become a great deal more complex, more complicated. And this is why I really appreciate what young people are doing in the campaign against police violence, the campaign against the prison industrial complex today. For decades and decades and decades, we simply called for the prosecution of the individuals who were responsible for violence, police violence, or vigilante violence. The case of Trayvon Martin and George Zimmerman, who killed him. The new movement recognizes that that it's not simply the individuals who should be brought to justice, because one could prosecute every single individual police officer, and the violence would still be embedded in the structure of policing. And so what I really appreciate is that structural analysis, the fact that demands have to be larger, demilitarization of the police. As a matter of fact, in the US, we call for abolition of policing as we have experienced it. This is of course, using the same model as we use calling for abolition of imprisonment as the dominant mode of punishment, abolition of policing as the mode of security that is represented to masses of people. So I think this the structural analysis has the opportunity to push us in a much more radical direction than simply calling for individual prosecution over and over and over again. And at the same time, violence remains embedded in the structure of policing. And so I think abolition, abolition of policing, abolition of imprisonment, is a radical demand, because it calls upon us to think about a whole range of other connections. It calls upon us to think about the fact that education and health and housing and jobs and all of these issues have to be resolved if we're ever going to try to purge our societies of the structural violence that is embedded in the police and in the prison. And this is a feminist approach, by the way. La première des violences, c'est celle que mon frère a subie.
c'est celle-là qu'il faut dénoncer. La première des violences, c'est celle que mon frère a subie ce jour-là, le 19 juillet, dans cette cour de gendarmerie, dans cet appartement où mon frère a subi un plaquage ventral. Il faut savoir que c'est des techniques d'immobilisation qui sont interdites dans plusieurs États aux États-Unis, dans des pays frontaliers européens, mais qui continuent d'être pratiquées en France. C'est celle-là, la première des violences qu'il faut dénoncer, celle que mon frère a subie quand mon frère leur dit « je n'arrive plus à respirer » et qu'on continue à compresser mon frère et qu'on ne l'emmène pas à l'hôpital. La première des violences qu'il faut dénoncer, c'est celle que mon frère a subie dans la cour de cette gendarmerie où on va le laisser mort comme un chien sans lui apporter aucun soin. Il faut savoir que ces gendarmes sont des militaires qui sont censés sauver toute personne humaine sur Terre ce jour-là. Ils auront un droit de mort sur la vie de mon frère. C'est cette première des violences qu'il faut dénoncer. La violence appelle la violence. La première des violences est la leur. C'est celle-là qu'il faut dénoncer. C'est eux qui appellent à la violence. C'est eux qui mènent à la violence. Donc moi, aujourd'hui, la violence qui m'intéresse, c'est celle-là. C'est celle-là qu'il faut dénoncer. Et après, nous, dans le combat de mon frère, parce que la justice n'était pas un droit pour nous, à leurs yeux. Et nous, on leur dit que c'est un droit. On ne vous quémande pas, ce droit est un dû. Donc on va nous emmener des violences, on va subir des répressions. Aujourd'hui, j'ai mes frères qui sont en prison, j'ai 5 frères condamnés qui sont en prison. Je vais dire les frères d'Assa Traoré. Et pourquoi les gendarmes ne sont toujours pas mis en prison ou mis en examen? Parce que nous sommes dans un système où c'est une justice à 2 vitesses. Les frères Traoré vont être condamnés sur le champ tout de suite en prison, mais les gendarmes, ça fait presque 2 ans aujourd'hui, sont encore en liberté, n'ont pas été inquiétés, pas mis en examen et pas encore condamnés. Et c'est ça qu'il faut dénoncer dans ce système-là. On va les mettre en prison. Oui, ces prisons qu'on va remplir. Quand on met des sous dans ce système répressif, dans les prisons, et qu'on n'en met pas à côté dans les soins, dans l'éducation, c'est pour justifier le fait qu'il y ait des prisons, justifier le fait qu'il faut les remplir. Et quand on va dans nos quartiers, on n'y a pas tout ça. Tous ces systèmes-là sont ce système social. Et après, on met en souffrance, on met un pays en souffrance, des quartiers en souffrance quand on donne pas les moyens. Quand on ne donne pas les moyens à un quartier, on le met en souffrance, une souffrance sociale, mais qui est ciblée. Parce qu'il faut savoir que leur violence est ciblée. Elle n'est pas ciblée sur toute la population française, mais sur une partie de la population française, qui sont nos quartiers populaires. One of the major contributions of young activists today, especially young activists who are involved in anti-violence struggles, whether you're talking about campaigns against police violence or campaigns against violence inflicted on trans women of color, institutional violence, intimate violence, campaigns against intimate violence more broadly. Young people have learned how important it is to also engage in practices of self-care. Because doing this work can be very injurious. It can be damaging to those who are the activists. And I think this is probably the first generation of activists that has acknowledged how important it is to take care of the self in order that the struggle can continue. It makes no sense to destroy oneself, wear oneself out in the process of trying to struggle for a better world. And so, I appreciate how people in the Black Lives Matter movement, the movement for Black Lives, that largely has a Black feminist leadership, how they have incorporated rituals of self-care into the very process of organizing, and that they recognize that the whole person needs to be involved in the movement. We used to think that as activists, as revolutionary activists, we left all of our problems at the door when we joined the collective, right? The traumas that we had experienced. And of course that doesn't work because those traumas emerge.
and they can also disrupt and destroy the movement. So I really appreciate the emphasis on self-care. Many of us have been using, I would say, more or less individual modes of self-care. And I, always point out personally, when I was in jail many, many decades ago, that is when I learned how to practice yoga and I learned meditation. And these are practices that I've carried with me over all of these years. But we need not only, well, our practices shouldn't be confined to individual practices. We have to figure out, how to develop collective approaches to self-care. And I don't have the answer. I think we're at the point where the young people are thinking seriously about what it means to engage in collective self-care, even as we struggle against the violence which emanates from the state. Then let me say that I can remember very clearly as a young activist when we would be in organizing campaigns against police violence, against police killings of young black men in our community. Oftentimes, the male activists, who of course were the visible leaders, there were cases in which some of them were involved in violent relationships. That is to say that they beat their partners, their female partners, and we didn't have the language and the context to understand the connection. And I think now we do. Nous, Angela, aujourd'hui dans le combat de mon frère, ce qu'on subit, c'est assez unique en son genre. Depuis la mort de mon frère, on subit des pressions, des répressions, des menaces de mort. J'ai 5 frères en prison. Ils ont mis tous mes petits frères. Ils ont mis tous mes petits frères en prison à une vitesse éclair, sans faire des investigations poussées. Tant qu'on est le frère d'Assa Traoré, en tout cas à Pontoise, on subit ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est face à un État, il y a une justice qui nous ont déclaré la guerre parce que nous sommes devant un système le plus puissant du monde qui est l'État et la justice et qui ont fait de nous, malgré nous, des soldats pour se battre pour Adama, pour justice et vérité. Aujourd'hui, j'ai des frères en prison, c'est des prisonniers politiques. J'ai mes mamans. Quand tu auras l'occasion de lire le livre « Lettre à Adama », on parle beaucoup de ma famille, de mon père. Ils ont mis plus d'une vingtaine de jeunes de notre quartier en prison aussi. Et aujourd'hui, voilà, vous, à l'époque, toi, tu es passé en prison. Il y a eu beaucoup de personnes en prison, des personnes qui ont été tuées même. Comment vous gérez tout ça, tous ces problèmes-là? Parce que tu disais qu'effectivement, on ne peut pas laisser les problèmes de la maison et venir dans un collectif. Ça en fait partie. Ça en fait partie parce que quand on s'attaque à ma famille, c'est une cellule familiale, c'est affect, c'est par les sentiments, c'est par l'amour qui nous touche. Et on peut pas l'effacer, on peut pas le laisser, en tout cas derrière tout ça, mais c'est réel. C'est réel, on le vit au quotidien. Aujourd'hui, c'est les copains de mes frères qui m'aident. Aujourd'hui, c'est le comité qui m'aide, ou mes grands frères et sœurs qui n'ont pas été mis en prison. Mais j'ai tous mes frères en prison. Donc, comment lutter, comment continuer à lutter face à tout ce système fort et répressif où on veut détruire la cellule familiale de la famille Traoré, parce que c'est ce qui fait bloc, c'est l'amour qui est entre nous qu'ils n'arrivent pas à casser, donc on va mettre tout le monde en prison. Donc comment gérer, vous, de votre expérience sur une autre époque, comment nous donner de la force en tout cas pour être plus fort? C'est une grande question. Well, I don't know whether I have the answer to that question, and I really appreciate the way you formulate it. But I would say that I think we have to think in a larger context, and that what has
characterize Black struggles for freedom wherever on the planet has not as much been the violence and the injuries that have happened over and over again, but rather the ability to survive. And I think it's so important to emphasize that we have a common history of developing strategies, not only for survival, but strategies to imagine freedom and strategies to imagine new worlds. And a lot of this happens within the realm of culture. And this is why music has been so important to Black struggles all over the world. And I think that that particularly today we have to take seriously what you might call the aesthetic dimension of our struggles and recognize that people who are creators, whether they are creating music or creating poetry or creating other forms of art, that they play an integral role in our struggles because they allow us to imagine ourselves differently. Even as we are experiencing the worst and most devastating forms of violence, the ability to imagine a new world, a better place, and to imagine that together is what I think is at the heart of cultural production that emanates from the histories of people of African descent. And I know that I have found a great deal of hope and solace and inspiration, practices of appreciating culture. I do a lot of work within the realm of jazz. I mean, I'm not a jazz musician, but I think about the relationship between jazz and social justice and about the fact that jazz musicians have a very long, untold history of challenging racism, and that if one actually listens to the music, that music gives us the ability to create new imagined communities that I think will help us to address the quotidian devastating forms of violence, such as the violence that has been inflicted on your family, the police murder of your brother and the incarceration of the other brothers. I mean that's the beginning. That's not an answer, but I think it's something that does give us hope that it is possible to find answers. Et je voulais juste lui rajouter que la violence, ça va. Quand on met les frères Traoré en prison, ce que le système va faire dans notre quartier, les gendarmes vont venir avec des militaires sur un événement de boxe qu'on fait. Un événement de boxe qu'on fait pour le quartier avec une championne du monde, Aya Sissoko. Et là, nous avons des militaires qui vont venir armés sur ce terrain-là avec leurs armes en main et les enfants, les gants au poignet. Et donc voilà aujourd'hui comment le système est très frontal et très dur et très colonial sur comment le combat d'Ama est aujourd'hui. Quand nous faisons un événement, nous avons l'armée qui est là sur le plan Vigipirate, va venir armée sur le terrain, des images très, très choquantes. Merci. Will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.